Bonjour, je m'appelle Steve Sacatos, je viens de Nouvelle-Zélande, j'habite maintenant au Fribourg, je suis ici pour une artist residency, pour un mois, dans l'atelier, grâce au labo urbain de Fribourg. Voilà ma peinture jusqu'à maintenant. Maintenant il y a environ 8 jours de travail. 8 days work so far on my painting. It's a portrait in my own individual style of the beautiful, unique town of Freiburg. Here's the first drawing I've done. This is one of the very first drawings I did for this painting. It doesn't look like much, but all the elements are here. Here's the cathedral, the clock tower, the trees, the road coming down the bridge. After these drawings, I did these drawings, which of course look much more organized. And I'm not sure why, but I have no idea why. But for whatever reason, I can't explain. I absolutely have to. These are essential before you do this. And then these drawings are essential before I move on to the final drawings, which are here. Here we have obviously much more worked up drawings. They're much larger because I wanted the painting to be large. So I knew I had to make drawings pretty much the same size as the finished painting. And as usual with my pictures, no regard for perspective. Like there's about 27 different perspective points here. It's a journey. At one stage we see the buildings from one angle, and another stage we see the buildings from other angles. So it's like a record of the entire journey, rather than just standing in one place and seeing everything from one point, which I think is boring because that's what a camera does. And it's not my job to pretend I'm a camera. This is an interpretive, subjective view of Freiburg. For instance, here's some camera views of Freiburg. And that's gorgeous, that's great, but I can't paint that. Or I don't want to paint that. Lots of photographs of Freiburg. Here you have some of the photographs. I took about 50, 60 photographs of Freiburg. And to get the architecture, the shapes of the buildings right, the shapes, the colors, the style of the buildings. And then over here we've got the painting as it is now. Bigger landscape. I always work from top to bottom. First thing was the sky, because it's behind everything else. It sounds a bit overly practical, but it's the best way to approach it. So you go sky, background, and now I'm on the midground. Okay, so I'll just talk a bit about the approach and the technique I'm using here, just to make it clear. It might look funny the way it's all kind of half colored, half black, but this is a piece of canvas. I glued onto a piece of hardboard, MDF we call it. Basically it's just particle board. That wood is just glue and dust. Onto that I glued a piece of quite fine canvas, and then the canvas has been painted black. I like painting on a black surface because it kind of gives things a certain punch and weight and gravity. The colors come out, the colors really pop out. If you look closely, there's no real color mixing going on here. Every element begins as like a silhouette. This tree begins a dark, dark green silhouette. When it dries, I put lighter greens on top. When that dries, then yellows and white yellows on top of that to bring out the shape and the molding, the structure of the thing. And that's true of all the elements in the picture. Like everything you see here began as a darker version of itself. The cathedral began as a very dark brown, the same shape, the same silhouette. But once this is dried, acrylic paint's dry in about 2 minutes, you put on the light ochre, that dries, and then the final touches to bring out the highlights. And this was taken from, I learned this off the Greek icon painters. I never painted icons myself, but I met them, I spoke to them, I met them in Greece, in Crete. And this is the method they use, this layering of dark to light. De toutes les
les autres. Salut, nous c'est Azalée, moi c'est Lucie. Moi c'est Camille. On a un duo pop-folk acoustique fribourgeois. Et on s'est rencontrés en EMS parce qu'on y travaille toutes les deux. Et pendant le Covid, en 2020, on a chanté pour les résidentes et résidents qui étaient installés aux fenêtres et aux balcons depuis les jardins. Et c'est là qu'on a réalisé qu'on avait du plaisir à faire de la musique ensemble et qu'on avait envie de créer un projet musical. Et c'est là qu'est apparue Azalée. Nous sommes en résidence d'une semaine ici à l'atelier. C'est une résidence qui est soutenue par l'Épître. On est là pour travailler notre projet musical autant dans les aspects de composition que de prestance scénique. Et c'est une résidence qui se terminera samedi avec un concert à la Crique à Morges, où on espère vous voir nombreuses et nombreux. C'est clair. Durant cette semaine, on a aussi eu l'occasion de travailler sur le live de la chanson 1000 certitudes, qui est sortie sur les plateformes de streaming le 10 août et qui est donc écoutable maintenant sur Spotify, Deezer, Apple Music, YouTube. Donc on vous laisse aller checker, liker et partager. Trouver les bonnes textures, les bonnes couleurs et reproduire toute l'architecture, en gros. On recrée ce bâtiment, donc on essaye de le recréer dans Minecraft, trouver les bonnes textures, les bonnes couleurs et reproduire toute l'architecture. Minecraft, c'est un jeu vidéo qui attise surtout la création, qui a été fait pour développer notre imagination. Et c'est pratique pour recréer des bâtiments ou des villes. C'est très très grand et on a réussi à faire pas mal de trucs. Sur cet étage, on devait faire une exposition sur le thème des jeux vidéo. Donc on pouvait faire ce qu'on veut. Après, sur les autres étages, on est resté assez fidèle au reste. Et puis là, c'est l'accueil. Parce qu'on a vu ça à l'entrée, puis on l'a reproduite. Ouais, on s'est baladé dans le bâtiment, on a pris pas mal de mesures. On avait aussi des plans d'ailleurs. On avait des plans architecturaux du musée.